Last class material variance complete solve பண்ணிருந்தேன். Let's see a summary before I proceed with the next illustration. அதாவது given standard mix, then what are the materials you have, அதோடைய standard quantity, standard price per unit, standard cost, which is nothing but multiplication of these two. Assume that we have two materials A and B. ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளோ இன்புட் இருக்கு, அதில் லாஸ் எவ்வளோ போச்சு, வாட் இஸ் அவுட்புட். இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் மைண்டில் வச்சுக்க சொன்னேன். ஆக்சுவல் வரும்போது ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி, ஆக்சுவல் ப்ரைஸு, if you multiply these two, then you will get actual cost. You will get actual cost. Clear? Now, revised standard quantity. இந்த ஸ்டாண்டர்டையும் ஆக்சுவலையும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன சேமாக இருக்கணும், சேம் அவுட்புட்டாக இருக்கணும். சேம் அவுட்புட், அப்போ தான் கம்பேரிசன் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ ஆக்சுவல் அவுட்புட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். இந்த நம்பர், இந்த நம்பர் தான் இங்கே இருக்கணும். ஓகே, என்ன ஆக்சுவல் அவுட்புட் வந்திருக்கோ அதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம். ஸ்டாண்டர்ட் டீட்டெயில்ஸ் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஏ எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்குறீங்க, பி எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க, ரெண்டையும் சேர்த்து ஓவரால் இன்புட் எவ்வளோ. இன்புட்டில் சர்டன் டைம்ஸ் 5% லாஸ் ஆகுது, 10% லாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. சில சமயம் 10 kg இன்புட் கொடுத்ததுக்கு 2 யூனிட் வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அவுட்புட்டாக வரும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சரி, ஓகே. இப்போ டேபிள்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, வுட்டு, ஸ்டீல், அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு 40 kg ஸ்டீல் வேணும், 10 kg அதர் மெட்டீரியல்ஸ் வேணும், அப்போ 50 kg டேபிள் இருக்கணும். ஸோ இஃப் யூ இன்ட்ரடியூஸ் 50 kgs ஆஃப் வேரியஸ் காம்பனன்ட், யூ வில் கெட் ஒன் அவுட்புட். அப்படி பார்க்கலாம். அதாவது நார்மல் லாஸுங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. ஒரு அவுட்புட்டுக்கு எவ்வளோ இன்புட் இருக்கணும். அதே நெல் இருக்குது, அரிசியை மாற்றுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா 1 kg உள்ளார போச்சுன்னா வரது ஒரு 600 grams, 550 grams இருக்கும். அப்போ 45% or 40% will be always lost. And if you are preparing any food, especially for a tea or whatever it may be, if you are boiling the milk, the quantity will go down. So 100 ml output வந்து 950 ml தான் இருக்கும், 95 ml தான் இருக்கும். So 5 ml may be evaporated. So அப்போ வரும்போது 100, லாஸ் 5%, அவுட்புட் 95 போடும். அதான் இந்த லாஸ் போகிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறது நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இன் திஸ் இன்புட் லாஸ் இஸ் சப்ட்ராக்டட் டு கெட் தி அவுட்புட். இந்த ரேஷியோ எப்பொழுதுமே ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கணும். கிளியர்? இது ஒரு பிளாக், ஓகே, அண்ட் RSQ ஒரு பிளாக். When you are comparing the RSQ, automatically input will be taken. The input what you get here should be here. Only then you can do the comparison. மற்ற விஷயங்கள் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, எப்பொழுதுமே எல்லாமே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் என்ன இருக்கோ அந்த ரேஷியோவில் தான் இருக்கணும். ஓகே, டோட்டல் இன்புட்டில் ஏவுடைய ப்ரொபோர்ஷன் எவ்வளோ இருக்கணும், பியோடைய ப்ரொபோர்ஷன் எவ்வளோ இருக்கணும், அதில் லாஸ் எவ்வளோ இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் RSQவும் இருக்கும். ஓகே, அந்த டவுட்டே வரக்கூடாது. So let's see the formula here one after one. First, material cost variance. Material cost variance அப்படின்னு சொன்னா standard cost minus actual cost. Standard cost வந்து standard quantity
into standard price. Actual cost na actual quantity into actual price. இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த டேபிள் போட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி calculations given, so just take and write here, that's all. மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் வரும்போது deviation due to the price we estimated than actual price we paid. Standard price minus actual price should be multiplied with this impact will have on actual quantity. Material price variance. Standard price minus actual price into actual quantity. Material quantity variance. Material quantity variance. Quantity consumption. Standard எவ்வளோ குவான்டிட்டி எதிர்பார்த்தீங்க, ஆக்சுவல் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறீங்க, have you consumed more or lesser? The price will have the impact on that. So standard price. இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறீங்கன்னா, ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட். கிளியர்? இதுக்கப்புறம் கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க material cost variance should be equal to material price variance and quantity variance. இதுக்கப்புறம் calculate பண்ணும்போது standard for actual input mix variance வரும்போது actual input, அதே actual inputக்கு standard mixல பண்ணியிருந்தால் என்ன output வந்திருக்கும், mix change பண்ணதால் output gets affected, are we paying more or less? So price excess payment or lower payment இருந்தால் அது mix variance. அவுட்புட்ல நம்ம நினைச்சதுக்கு கம்மியாவோ கூட வந்துச்சுன்னா yield variance. Hope you'll be able to understand. Standard for actual input. Last class we discussed as a friendly manner how this could be in practical life. கலோக்கியலா பேசணும், இப்போ நான் ஃபார்முலா மாதிரி கொடுக்குறேன், ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணுறேன். இதில் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ஆக்சுவல் இன்புட் வரும்போது மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் இஸ் nothing but the cost what you actually spend compared with the cost you supposed to be spent for the actual input in case of standard mix. Actual input standard mixல பண்ணிருந்தால் என்ன காஸ்ட் வந்திருக்கும், அதனால revised standard quantity will be taken. Revised standard quantity minus actual quantity into standard price. What about the yield sir? Mix change பண்ணதால் நம்ம நினைச்ச அவுட்புட் ஜாஸ்தி வருதா இல்ல கம்மியாகுதா? That is going to be compared under material yield variance. கிளியர்? இதில் ரெண்டுமே சேம்பா, இதில் கம்பேரிசன் கிடையாது. இன்புட் மாறும்போது தான் அவுட்புட்டில் நான் நினச்சதுக்கு ஜாஸ்தி வந்திருக்க கம்மியாக இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம், அதெல்லாம் இங்கே வரும். ஆக்சுவல் ஈல்டு மைனஸ், மிச்சம் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு போட்டேன், இங்கே ஆக்சுவல் போடுறேன். நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஈல்டுன்னு கூட போடலாம் முதல் எடுத்தோன்னே. நான் ஏன் ஆக்சுவல் ஈல்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, யூஸ்வலாக ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட்டை கட்டிலையும் ஆக்சுவல் ஜாஸ்தி வச்சுன்னா அட்வர்ட்ஸ், ஆனால் ஈல்டில் வரும்போது ஆக்சுவல் ஜாஸ்தி வந்துச்சுன்னா ஃபேவரபிள். ஸோ ஃபேவரபிள் நம்பராக வந்தால் பெட்டர் அப்படிங்கிறனால ஆக்சுவல் தூக்கி ஃப்ரண்டில் போட்டேன். தெர் இஸ் நோ சச் அ ஃபார்மேட் அவைலபிள். ஸோ ஆக்சுவல் ஈல்டு மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஈல்டு ஃபார் வாட்? ஆக்சுவல் இன்புட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஈல்டு ஃபார் ஆக்சுவல் இன்புட். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் ஈல்டு ஃபார் த ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட்னா அது மேட்ச் ஆகிடும், ஜீரோ ஆகிடும். அதனால் இந்த எடுத்துக்கணும். இன்ட்டு வாட்? ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட் வில் பி டேக்கன். மிச்சம் எல்லாமே இன்புட். நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள், ஃபர்ஸ்ட் 3 variances are based on the common output or same output. Next set is all about input. Yield varianceல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஆக்சுவல் போடுவீங்க, மிச்சம் எல்லாருமே ஆக்சுவல் செகண்டாக இருக்கும். அது இல்லாமல் அவுட்புட்டோடைய ப்ரைஸ் எடுத்துக்கணும். அந்த அவுட்புட்டோடைய ப்ரைஸு the overall output you produce and the cost you pay. You divide this by this one. This is called standard price per unit of output. Clear? ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரக்சர். இதை வச்சுட்டு நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் போடலாம். எல்லா மாடலும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். Is that clear? Shall I proceed with the illustration now? Let's see. Question number 4. Question number 4. Question number 4. This detail is all about standard. எடுத்த உடனே அந்த டேபிள் போட்டுக்கலாம் ஸ்பீடா. And
This will be the actual details. Okay. Standardல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is an inevitable normal loss of 10%. எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அதில் 10% லாஸ் ஆயிடுன்றான். For April 2007, the management furnishes the following information. Output obtained being 92,000 kg. So actual output எவ்வளோ இருக்கு? 92 kgs. This information is more than enough to solve this illustration. Let's start now. Table. என்ன பண்ணோம்? Standard mix. I start with standard mix. Standard mix. And what are the materials we have? Standard quantity, standard price, standard cost, actual quantity, actual price, actual cost, revised standard quantity, revised standard quantity. Now I just post the given information. A, B, C, D, inputs being added in this proportion, 40% being A, okay, and 30% of the input consisted of B, and C 20%, D 10%. Overall input being 100. 100 la A, B, C, D எவ்வளோ இருக்குன்னு போட்டாங்க. And there is a loss. We estimated 10% may be lost. So 10 போயிடும். அப்படின்னா output being only 90. In the proportion input கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 90 units will come out. And the cost being 50, 80, 90 and 100. And actual வரும்போது A 42,000 unitum, B 31,000 unit, C 18,000 units, D 9,000 units, and then the price being 48, 80, 92, 110, and 92,000 is the output. 92,000 being the output. Clear? I just posted the given information as per our standard format. Standard format கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ இதை டேலி பண்ணி சொல்லுங்க, எவ்வளோ வருது டோட்டல்? 1 lakh எக்ஸாக்டாவா? 1 lakh. 8,000 lost actually, 92,000 being the output. Okay, you know that. கரெக்ட் தானே? எங்க? Okay. Now what happens here? இதில் அவுட்புட் சேமாக இருக்கணும். இது ரெண்டுலேயும் அவுட்புட் சேமாக இருக்கணும். இந்த ரெண்டில் இன்புட் சேமாக இருக்கணும். Rest of the calculations are the usual one. So here being same output between these two, input should be same. Clear? Come on, tell me. இதோட டோட்டல் என்னென்ன தெரியுமா? அதில் போட்டு வந்துடலாம். $20,16,000. Okay. Use the calculators. Use the calculators. Calculator இல்லாமல் கிளாஸ் வரக்கூடாது. நோட்லேயே ஸ்கிரிபிள் பண்ணிங்க. இந்த புக்லேயே நீங்கள் அங்கங்கே நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். தனியாக நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சும்மா கிளாஸ்க்கு கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா தூங்கிடுவீங்க. சரிதானே? பி ஆக்டிவ். லைவாக என் கிளாஸ் கவனிக்கும் போது தூக்கம் வரும். அப்புறம் வீடியோ போய் பார்க்குறேன் சார், அப்புறமேட்டு பார்த்துக்கிறேன் சார்னா சுத்தமாக தூங்கிடுவீங்க. அப்புறம் பார்த்துங்க, என் கூட ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுங்க. 20,16,000, 20,16,000, 24,80,000, 16,56,000, 9,90,000, 9,90,000,
90,000. Is that clear? Now, இந்த 92,000 இங்கே வரணும். இந்த 1 lakh இங்கே வரணும். ஆனால் இதோட மிக்ஸ் எல்லாம் எந்த ரேஷியோவில் இருக்கணும்? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் ரேஷியோவில் இருக்கணும். இதுவும் சரி, இதுவும் சரி. ஓகே, கிளியர். நவ் 90 இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க input should be 100. அப்போ 92 into 100 by 90 cross multiplication. Get me the value. 1 lakh 2,222. இது 10,222. அப்போ இதில் 40%, 40,000 889, 30,000 667, 20,000 444. இதில் 40% A, 30% B, 20% C, 10% D. 10,222. If you multiply these two, you will get the standard cost. 20 lakhs, 44,450. Do active calculations with me. Don't be idle. Come on, make it faster. 24 lakhs, 53,360. 18 lakhs, 39,960. 10 lakhs, 22,200. Then the total being 73 lakhs, 59,970 for 92,000 units. அப்போ per unit ஓட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு? Per unit value being 80. 73 lakhs 59,970 by 92,000, roughly rounded off to nearest whole number. Clear? Calculator fast யூஸ் பண்ணுங்க. கவனிங்க. 1 lakh 2,200. இப்போ நான் ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணும்போது 92,000 இருக்குல்ல, இன்ட்டு 100 by 90 சொன்னால் டிவைடட் பை 0.9 போட்டுருவேன், ஸ்பீடாக வரணும். ஓகே, இதுக்கு 40%, இதுக்கு 40% கண்டுபிடிக்கணும். உங்களுடைய நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டராக இருந்தால் இன்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி 40%னா 0.4 போட்டு ஈக்குவல் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் 30%னா 0.3 போட்டு ஈக்குவல் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். செக் பண்ணி பாருங்கள். இதில் வராது, உங்கள் இதில் வரணும். இது மாதிரிலாம் ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணணும். கால்குலேட்டர் ஆல்சோ சேவ்ஸ் யுவர் டைம். புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு? 92,000 by 90% போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 100% கிடச்சிருச்சு. இதில் 40%னா இன்ட்டு 0.4 போட்டு ஈக்குவல் போட்டிங்கன்னா 40% கிடச்சிரும். இதுக்கப்புறம் 30% வேணும்லையே அந்த ஒரிஜினல் வேல்யூலேயே 0.3 போட்டு ஈக்குவல் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். 0.2 போட்டிங்கன்னா அதோட ஆன்சர் வந்துடும். 0.1 போட்டிங்கன்னா அந்த ஆன்சர் வந்துடும். என்ன வேணுமோ அதை ஈஸியாக போட்டே வந்துடலாம். ஃபாஸ்ட்டாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறேன். உங்களால் போட முடியலையே சார், லேப்டாப்பில் இருக்கிற கால்குலேட்டரில் அது வராது, நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டரில் வரும். லேப்டாப்பில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி போடுவேன். ஆக்சுவலாக முடிஞ்ச வரைக்கும் ரீடைப்பிங் பண்ணாமல் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். டிவைடட் பை 0.9. ஓகே, இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 0.4. 30%க்கு இன்ட்டு 3/4. 20% இது 30%ல இருக்கு. 20%க்கு இன்ட்டு 2/3. 20%. அப்போ 10%க்கு இதில் பாதி, half. Should not re-enter the numbers in your calculator, so you reduce the strokes in your calculator. அதுக்கு தான் கிளாஸ்ல என் கூட ஆக்டிவாக இருந்து பாருங்க, நீங்க உங்களே தெரியாமல் ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் வரும். ஓகே, கிளியர்? இல்லைன்னா இதெல்லாம் பாருங்க, ஃப்ராக்ஷன் நம்பர்லாம் வருது, நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா கான்செப்ட் தெரியும், ஆனால் தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட்டு.
ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு கேல்குலேட்டர் ஹேபிட் வரணும். ஓகே, அதுக்கு தான் கிளாஸில் சும்மா உட்காந்து கவனிக்க வேண்டாம். கேல்குலேட்டர் வச்சுங்க, ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஒர்க் பண்ணும்போது ஏதாவது புதுசு புதுசாக வருதுன்னா அதையும் நோட் பண்ணிட்டு வாங்க. தட்ஸ் த திங். சில கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களே ஏரியாமல் தப்பு பண்ணுவீங்க. ஏன் தப்பு பண்ணுறீங்க? இது நேச்சர். அப்போ அந்த தப்பு வரும்போது நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரிலாம் தப்பு பண்ணிடுவோம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது அப்படின்ட்டு. ரைட். நவ் திஸ் வேல்யூ யாருக்காவது வராமல் இருக்க ஆன்சர் நான் சொன்ன மாதிரி போட்டா வரலையா? வரல அப்படி சொன்னாக்க கேல்குலேட்டர் தப்பா வாங்கியிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு சொல்றேன். வரல அப்படி சொன்னாக்க 1 lakh, அதாவது கிராண்ட் டோட்டல் பட்டன் இல்லாத கேல்குலேட்டர். இதை போடுங்க பார்ப்போம். ஓகே, டபுள் டைம் இன்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. 2 முறை இன்ட்டு. மேலே கேன் நம்பர் வருதா டிஸ்பிளேல? இன்ட்டுன்னு 2 முறை ப்ரெஸ் பண்ணும். கே வருதா? கே வந்த பிறகு இப்போ கேல்குலேட் பண்ணுங்க, வந்துடும். 0.4, 0.3 வருதா? இப்ப சில கேல்குலேட்டர்ல கேங்கிற நம்பர் வரும். வரலையே, அது கரெக்டாக தானே இருக்கு. ஓகே, யாருக்கெல்லாம் கே யூஸ் பண்ண வருது? கே வருது. வருதே. கே சிம்பிள் வரவது எத்தனை பேரோட கேல்குலேட்டர்ல இருக்கு? யூ ஹாவ் கே சிம்பிள். ஓகே, சம் கேல்குலேட்டர் வில் ஹாவ் கே சிம்பிள். கே சிம்பிள் இருந்தால் நீங்க 2 முறை பிரஸ் பண்ணிக்கணும். கே சிம்பிள்னா டேட்டாவே வந்துடும். அப்ப நீங்க கே சிம்பிள் வராத கேல்குலேட்டர் எடுத்துக்கணும். கே சிம்பிள் வரலாம் டிஃபால்ட்லயே ஒர்க் பண்ணும். கே சிம்பிள் வரவங்களுக்கு தான் நான் சொல்றேன். கே சிம்பிள் வந்துச்சுன்னா கவனிங்க. ஆர்எஸ்கி வரும்போது அதே இந்த 40%, இது 1 lakh இருக்கு. அதுல 40% ஏன்னா 40, 30, 20, 10, நார்மல் லாஸ் பீங் 10% அந்த இன்புட். ஸோ 1 lakhல 10% 10,000 போயிடும். And your output being 90,000. Your output being 90,000. So இந்த டேபிள் ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் செம்ம ஈஸியாக போட்டுட்டே வந்துடலாம். ஓகே, now material cost variance. Standard cost minus actual cost. Standard cost எவ்வளோ? actual cost எவ்வளோ? இதோட டோட்டல் சொல்லவே இல்லையே. 71 lakhs 42,000. இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ வருதுங்க? You pay lesser, so favorable. Favorable by 2,17,970 favorable. இருந்தாலும் ஏக்கு தனியா, பிக்கு தனியா, சிக்கு தனியா, டிக்கு தனியா, தனியா ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, now let me calculate for A. ஏக்கு வரும்போது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ? 20 lakhs. Okay, clear. அவ்வளோதான், காப்பி பேஸ்ட் தான். உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் தான், இந்த மாதிரி கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். ஓகே, பாருங்க. சரி, எவ்வளோ பெருசு இருக்குங்க கூடாது, அவ்வளோதான். So what is the answer? 28,450 favorable, 26
640 adverse, 1,83,950 favorable, 960 வருதா? 960 favorable. இங்கே வரும்போது 32,200 favorable. Summation being this one. Material cost variance. Material cost variance க்கு அடுத்தது material price variance. Standard price minus actual price into actual quantity. Okay. So again, now also it's cut and paste. Standard price, actual price, அப்படியே காப்பி அடிக்கிறது தானே. லாஜிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க. இதுக்கப்புறம் மெஷின் மாதிரி போட தெரியணும், ஃபாஸ்ட்டாக போடணும். ரைட். Now, so the answer being first எவ்வளோ வருது? 84,000 favorable dash 36,000 adverse, 90,000 adverse. Overall total being 42,000 adverse. Then material quantity variance. Standard quantity minus actual quantity into standard price. Okay, let's see for A, B, C and D. Standard quantity being this one, 40,889, 30,667, 20,444, 10,222. Actual quantity being 42,000, 31,000, 18,000, 9,000. Standard price being 50, 80, 90, 100. 55 first value எவ்வளோ வருது? 55,550 adverse. இங்கே பாருங்க, price variance quantity variance ஆட் பண்ண cost variance. நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனியாக செக் பண்ணலாம். ஏக்கு தனியாக பார்க்கலாம், பிக்கு தனியாக பார்க்கலாம், சிக்கு தனியாக பார்க்கலாம். மொத்தமாக தான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்போ இங்கே 28,450 ஃபேவரபிளாக இருக்குது, இது ஃபேவரபிளாக இருக்குது. அப்போ இதையும் ஆட் பண்ணால் இது வரணும்னா இது மைனஸ் ஐட்டம் நம்பராக இருக்கணும். அப்போ 84 minus 28,450 will be the material quantity variance. அதே மாதிரி இதில் 0. அப்போ இந்த 26,640 அப்படியே வந்திருக்கும். இங்கே 36,000 adverse, இங்கே 1,63,960 favorable. அப்போ இந்த இடத்துல நம்பர் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்? பெரிய நம்பராக இருக்கணும். ரெடி சேர்த்து சொல்லுங்க. 36 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 19,960. ஓகே. அப்போ கேல்குலேஷன் பண்ணும்போதே நீங்கள் எந்த ரிசல்ட் உங்கள் கண் முன்னாடி தெரியும். வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அங்கேயே தெரிஞ்சிடும். ஓகே, சரி தானே? அது மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர் இது. ஸோ அடுத்தது அதே மாதிரி ஃபேவரபிள், இது அட்வர்ட்ஸ். அப்படின்னா ஃபேவரபிள் ஆன்சர் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கணும் இல்லையா? எவ்வளோ இருக்குது? 1 lakh. ஓகே, 1,22,200 will be the favorable here. And overall answer being 2,59,970 favorable. You know that if you add up these two, you will get this answer. Cross verify பண்ணி போடுங்க, அதையும் நீங்கள் போடணும். Material cost variance is equal to material price variance and quantity varianceங்கிறத எடுத்து தெரியணும். Then material mix variance. Material mix variance வரும்போது குவான்டிட்டி மாதிரி தான். லாஸ்ட் கவனிங்க,
உங்கள் கிளாஸ் தான் இங்கே கேட்குது. RSQ minus AQ into standard price for A, B, C, D. RSQ வரும்போது 40, 30, 20 and 10. 40,000, 30,000, 20,000, 10,000. AQ 42,000, 31,000, 18,000, 9,000. Standard price 50, 80, 90, 100. I just pick from the above table. Material mix variance here being 1 lakh adverse, 80,000 adverse, 1 lakh 80,000 favorable, 1 lakh favorable. The ultimate value being 1 lakh favorable வருது. Then we'll go for calculating material yield variance. Material yield variance வரும்போது actual yield minus standard yield for actual input into standard price per unit of output. Actual yield வந்து 92 வந்திருக்கு, நான் எதிர்பார்த்தது 90. So we got more than what we expected, so we are very happy then. Favorable. Favorable by 2000 units. Per unit standard cost being, output today cost being 80. 1,60,000 favorable. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும். You'll get this answer. 2,60,000 ஒரு 30 rupees difference இருக்கு, அது rounding of error இருக்கலாம். And don't forget to rewrite this way. Material cost variance is equal to material price variance plus material quantity variance. Check அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு இதை எடுத்து எழுத தெரியணும். அதான் தெரியுது சார் வந்துருச்சு அப்படின்னு விடக்கூடாது. 2,17,970 favorable. Price variance வரும்போது 42,000 adverse. Quantity variance வரும்போது 2,59,970 favorable. இதில் ஒரு 30, இதில் ஒரு 30 rounding of errorனால வந்திருக்கு. And material quantity variance is equal to material mix variance plus material yield variance. Material quantity variance வரும்போது 2,59,970 favorable. Mix variance 1 lakh, yield variance 1,60,000. 1 lakh favorable, 1,60,000 favorable. 30 rupees rounding of error. Rounding of error. Clear? Hope you will be able to understand this part. Clear? Let's move to the next illustration. எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு சார் அப்படின்னா கிளாஸ்ல என் கூட சேர்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. நோட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க, தனியாக வீட்டில் போய் படிக்க வேண்டாம். ஸ்கிரிப்பிள் பண்ணுங்க அது ஸ்பீடா. ஓகே, ஸோ கவனிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும்.
Now, Vinaq Limited produces an article by blending two basic materials. It operates standard costing system, and the following standards have been set for the materials. A, B, standard loss being 15% சொல்லிட்டாங்க. Okay. During April 2009, இது வந்து standard details. During April 2009, the company produced 1700 kgs of finished output. The position of stocks and purchases for the month of April 2009 is as under. So, opening stock, closing stock, purchases மட்டும் with the cost details கொடுத்திருக்கிறாங்க. Calculate all material variances assuming FIFO method of pricing of material issues சொல்லியிருக்கு. அப்ப மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் தான் காஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கணுமே ஒழிய பர்ச்சேஸ் இருக்கக்கூடாது. கன்சம்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் த கன்சம்ஷன். ஸோ ஃபார் ஏ, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வரது கன்சம்ஷன். ஓகே, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 35, purchases 800, 800 value 3400, and closing stock value 5 rupees, 835. 835 minus 5, 830 is the consumption. 3400 for 800 units na per unit என்ன rate வருது? Rupees per unit. Units total. 3400 divided by 800, 4.25 4.25 4.25. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் உடைய விலை என்னன்னு தெரியுமா? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் உடைய விலை tell me. ஸ்டாண்டர்ட் 4 rupees. போன வருஷத்தில் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் போன வருஷம் இருக்கிற காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. So the previous year cost is the standard for the current period. அப்படின்னா இது 4ன்னு வச்சுக்கலாம். கன்சம்ஷன் 830 இருக்குல்ல, இதை எப்படி கன்சியூம் பண்றாங்க? இதுக்கான விலை என்ன? As we follow FIFO, ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை முத கன்சியூம் பண்ணியிருப்பேன் 35 யூனிட்ஸ் அட் 5 rupeesக்கு. பேலன்ஸ் நியூ ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணதை கன்சியூம் பண்ணது 795 இருக்கும். இந்த 830 தான் நான் கன்சம்ஷனுக்கு நான் பிரைசிங் கண்டுபிடிக்கிறேன். 830க்கு முதல்ல இருக்கிற வேல்யூ, இருக்கிற யூனிட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டேன் 35. அதுக்கு மேல இருக்கிறத புதுசா பர்ச்சேஸ் பண்ண ஒரு ரேட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ 795 இஸ் நவ் at the rate of 4.25. So first வந்து 4, இது 4.25. Sorry, okay. Similarly for B, 40, purchases 1200, 1240, closing stock 50, 1190. This is the consumption. 3000 rupees purchases or value for 1200 per unit of the value 2.5. And opening stock of the value 3 rupees. அப்ப கன்சம்ஷன் 190 அண்டர் FIFO மெத்தட்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை முதல் கன்சியூம் பண்ணிக்கிறேன் 1190ல, பேலன்ஸ் 1150 நியூ ஐட்டமை பர்ச்சேஸ் பண்ணதை கன்சியூம் பண்ணுறேன். இதுக்கு 3 rupeesம் இதுக்கு 2.5 rupeesம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் மெட்டீரியல், அதோடைய பிரைசிங், மெட்டீரியலுடைய பிரைசிங். இஸ் தட் கிளியர்? நவ் let's see. Standard mix. Two materials are there, A, B. A, B. Input, loss, output.
Input minus loss output. Standard mixல if the input being 100, A being 40%, B being 60%, loss 15% போயிடும், then the output I get here being 85. So என்ன பண்ணோம்? Standard quantity, standard price per unit, standard cost, multiplication of these two. அதே மாதிரி actual quantity, actual price per unit, actual cost, revised standard quantity. Okay, revised standard quantity. இதில் given information ஏக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஃபீட் பண்ணுறேன். ரெண்டு ரேட் இருக்கு. 35 யூனிட்ஸுக்கு 4 rupees ரேட், 4 rupees ரேட். 795 யூனிட்ஸு 4 rupees 25 paise rate. Overall consumption 830. Okay, எவ்வளோ வருது? 140. இதோட வேல்யூ 3378.75 and the total being 518.75. இது A உடைய வேல்யூ. B அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா 40 யூனிட்ஸ் at rupees 3 120யும் 1150 யூனிட்ஸ் at 2.5 எவ்வளோ? அவ்வளோ வராதே, 2875. Then total being 1190, 2995. What about the input? You add these two. 830 plus 1190 will be the input. 2020. What about the cost for this input? You have to add these two costs. 6513.75. Clear? புரியுதா? A க்கு cost 3518.25, B க்கு cost 2995, overall cost being 6513.75. What is the output? 1700 is the output. What about the loss? 320 being the actual loss. Clear? Hope you will be now able to understand this part. Clear? நான் ஏற்கனவே இந்த FIFO LIFO calculations தனியாகவே ஒரு beginning illustrationல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சம்மில் அதை இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இந்த ரெண்டுல என்ன காமனா இருக்கணும்? Output should be same for the comparison. இந்த ரெண்டும் input should be same. Okay, mix standard mixல இருக்கும். அதால நான் என்ன பண்ண போறேன்? 1700 தூக்கி இங்கே போட்டுறேன். 2020 தூக்கி நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். ஓகே, what is the price? 43 நினைக்கிறேன் ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் being 4 rupees 3 rupees. இதான் கொடுத்துருக்க டீட்டெயில். மிச்சம் எல்லாமே as usual. 100ல 15 போச்சு, 85 வந்திருக்கு. 1700 வந்துச்சுன்னா இன்புட் எவ்வளோ இருக்கணும்? கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் 2000. சும்மா டேரக்டா 2000 போட்டுறாதீங்க, ஹிண்ட் கொடுங்க. நம்பர் 1 போட்டு அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கிறத சொல்லுங்க. அப்போ இதில் 40%, 800 being A, 60%, 1200 being B. இது 3200, இது 3600. And 300 units being normal loss. Then 6800 is the overall cost for
1700 units அப்படின்னா per unit being 4. Standard price per unit of output. RSQல வரும்போது 2020 இந்த மிக்ஸ்ல 40% A 808, 60% 1212 B, 15% loss 303 loss, 1717 will be the output. Outputum நம்ம நினைச்ச மாதிரி வரல. Clear? Now let's start. நம்ம நினைச்சது 1770 வரும்னு நினைச்சோம், பட் 1700 தான் வந்திருக்கு. Yield variance negative நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. Now hereafter you can proceed as usual. Material cost variance, standard cost minus actual cost. Actual cost for A, standard cost 3200, for B 3518.75. இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரை எடுத்துக்கிட்டேன். 318.75 adverse. Bக்கு வரும்போது 3600, Aக்கு வரும்போது Bக்கு வரும்போது ஆக்சுவல் வரும்போது 2995, 605 favorable. Overall value 286.25 favorable. Material cost variance. Material price variance வரும்போது standard price minus actual price into actual quantity. Reason for the variances. Reason for the ரெண்டு மெத்தட்ல போலான்னு சொன்னேன். ஒன்று ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க, அப்போ கொஞ்சம் கால்குலேஷன்ஸ் பெருசாக இருக்கும். வேரியன்ஸஸ்க்கு என்ன குவான்டிட்டி இருக்கோ அதை மட்டும் தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம். அது இன்னொரு மாடல். தட் மாடல் யூ கேன் சால்வ் ஹியர் ஃபார் ஏ as well as ஃபார் பி. ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் 4, ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் 4, அது விட்டுருங்க. அப்போ வேரியன்ஸஸ் காரணமான குவான்டிட்டி என்ன? 795, அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். 4 minus 4.25 into actual quantity. Reason for the variances being only 795. What's the value? 198.75 adverse. Similarly for B, 3 rupees minus variances காரணமானது இந்த 1150 units மட்டும்தான். அதோடைய ரேட் 2.5. இந்த ரேட் சேமா இருக்கு, அது இது காரணம் கிடையாது, இது காரணம் கிடையாது. So into 1150, 575 favorable. Now if you add these two, 376.25 favorable material price variance. Okay, then material quantity variance. Standard quantity minus actual quantity into standard price. A standard quantity 800 units, ஆனா actual quantity 830 units. Standard price being 4, 120 adverse. B க்கு வரும்போது 1200 minus 1190 into 3, 30 favorable. Ultimate 90 எனக்கு adverse வந்திருக்கு. Material yield mix variance. RSQ minus AQ into standard price. AQ into standard price. So A, RSQ being 808, AQ being 800, and your standard price being 4, 32 favorable. AQ being 830. Standard price being 4. Upper 88 adverse. I stand corrected. Abdul. Okay. B. RSQ being 1212 and AQ being 1190. Standard price being 3, 66 favorable. Okay, good then.
So you have given me answer for this. Upper 22 adverse. Material mix variance பிறகு material yield variance. Actual yield minus standard yield for actual input into standard price per unit of output. Actual yield 1700, but we estimated 1717 could be achievable, but we got lesser. Per unit of value 4 rupees, 68 rupees adverse. Check. Material cost variance is equal to material price variance plus material quantity variance. Material cost variance 286.25 favorable is equal to material price variance 376.25 favorable plus quantity variance being 90 adverse. The ரெண்டு add பண்ணீங்கன்னா you will get this answer. Check number 2, material quantity variance is equal to material mix variance plus material yield variance. Material quantity variance 90 adverse, mix variance 22 adverse, yield variance 68 adverse. So இதுவும் கரெக்டா இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் மட்டும் 10 மார்க் வருது அப்படின்னா 10 மார்க்கும் அங்கேயே உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது. இட்ஸ் எனர்ஜைசர் லைக் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். போட்ட உடனே கையில் மார்க். ஓகே, அடுத்த கிளாஸ் உட்காரலாமா இல்லை அடுத்த குரூப் போகலாமா அப்படிங்கிறது நீங்கள் அப்படியே டிசைட் பண்ணிக்கலாம். சரிதானே? ஸோ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். மாஸ்டர் திஸ் சாப்டர். குரூப் 1 இருந்தாலும் சரி, குரூப் 2 இருந்தாலும் சரி, ஃபைனலாக இருந்தாலும் சரி, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இல்லாமல் சாப்டர் கிடையாது. இதை உங்களை பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஈஸியான சாப்டர்ஸ். ஸோ அப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா சமயம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். புக்கில் இருக்க எல்லா சமயம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஏற்கனவே நான் சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். சொல்யூஷன்ஸ் அவைலபிள். தட் வீடியோ யூ கேன் கோ அண்ட் see if you have doubt. Else you can ask me in the next class. முடிஞ்ச வரைக்கும் புக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே வேரியன்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாமே புக்கில் சேர்த்துருப்பேன். அதையும் மீறி சில மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம், என்னால் அப்டேட் பண்ண முடியாமல் போயிருக்கலாம். அதுக்கு தான் போய் ஒரு முறை புக்கில் போய் பாருங்கன்ற இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸை. கிளியர்? இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 6. யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த எக்ஸாம் ஒரு முறை புக்கில் இதை கொடுத்ததுனால அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கொஸ்டின் நம்பர் 6. In question number 6 we have sub-usage variance like no. Sub-usage variance. From the following information, compute the material variances.
I don't get your answer. I add up last sum. எது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்க? இது ரெண்டு ஆட் பண்ண வரலையா? ஒன்று ஃபேவரபிள், ஒன்று அட்வர்ட்ஸ். அப்போ மைனஸ் தானே பண்ணியிருக்கணும். இது ஃபேவரபிள், இது அட்வர்ட்ஸ்பா. ஓகே. நவ் அவுட்புட் டீட்டெயில்ஸே இல்லாமல் சம் கொடுத்துருக்குறாங்க. கிளியர்? அவுட்புட் டீட்டெயில்ஸ் இல்லாமல் சம் கொடுத்துருக்குறாங்க. From the following information compute the variances அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவுட்புட் டீட்டெயில்ஸே கொடுக்கலன்னா அவுட்புட் சேமாக இருக்குன்னு அர்த்தம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அவுட்புட் சேமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். கிளியர்? எல்லா டீட்டெயில்ஸ் அவனே கொடுத்துட்டான். ஓகே. ஸோ நான் எடுத்து எழுதணும்னு கூட தேவையில்லை. ஸ்டாண்டர்டு, இது ஆக்சுவல். ஓகே. ஆர்எஸ்கியூ இங்க இன்புட் அவுட்புட் சேமாக இருக்கணும். ஆனால் அவுட்புட் டீட்டெயில்ஸ் இல்லைன்னா we assume that the output being same only. அப்போ நான் இமேஜினரியாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அவுட்புட் இங்கேயே ஒன்று இருக்குது, இங்கேயே ஒன்று இருக்குன்னு அஷ்யூம் பண்ணிப்பேன். அது நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறது, நாட் ரெக்வைர்ட். ஆர்எஸ்கியூவில் வரும்போது இன்புட் ஷுட் பி சேம். இன்புட் ஷுட் பி சேம். கிளியர்? அதே 30 நமக்கு இங்கே வந்தாகும். மிக்ஸ் வரும்போது இந்த ரேஷியோவில் இருக்கணும், 1:2:2. இப்போ 30 1:2:2 ரேஷியோவில் போட்டால் 6 12 12 அவ்வளோதான். இது ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி, இது ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பர் யூனிட், இது ஆக்சுவல் காஸ்ட். கிளியர்? Come on, calculate. Material cost variance is equal to standard cost minus actual cost. A, B, C. Standard cost being 20, 60, 120. 20, 60, 120. 5, 10, 15. Sorry, 15, 60, 75. 5 favorable, 0, 45 favorable, 50 favorable. Material price variance, standard price minus actual price into actual quantity. A, B, C. Standard price 236. Actual price 365. Actual quantity being 5, 10, 15. 5 adverse, 30 adverse, 15 favorable, 20 adverse. Material price variance. Material quantity variance, standard quantity minus actual quantity into standard price. A, B, C. Standard quantity 10, 20, 20. Actual quantity 5, 10, 15. Standard price 236. 5 into 2 10 favorable, 10 into 3 30 favorable, 5 into 6 30 favorable, 70 favorable.
If you add up these two, you'll get this value. 70 favorable, 20 adverse ends up with 50 favorable. Material mix variance, revised standard quantity minus actual quantity into standard price. A, B, C. RSQ being this one, 6, 12, 12. Actual quantity being 5, 10, 15. Standard price 2, 3, 6. 2 favorable, 6 favorable, 18. இது favorable, இது favorable, இது வந்து adverse. Then 10 adverse. Now material yield variance இல்ல, ஆனா அதுக்கு பதிலா material sub-usage variance கண்டுபிடிப்போம். என்ன ஃபார்முலா இதுக்கு? ஆமா, ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி. அதாவது மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸும் ஈல்டு வேரியன்ஸும் சேர்த்தா குவான்டிட்டி வேரியன்ஸ் வரும். ஈல்டு வேரியன்ஸ் பதிலாக சப் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் போட்டோம்னா இது ரெண்டையும் சேர்த்தா இந்த நம்பர் வந்தாகணும். இதையும் ஆட் பண்ண இது வரணும். ஓகே, எது ரெண்டும் இதையும் ஆட் பண்ண இது வரணும். அப்போ இதுல இது சப்ட்ராக்ட் பண்ண இது வரணும். ஓகே, அப்போ இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து இந்த ஃபார்முலா சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஏக்யூ கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ என்ன இருக்கும்? எஸ் கியூப் மைனஸ் ஆர்எஸ் கியூப் தானே இருக்கும். ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் தனியாக ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி மனப்படம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யூ ஷுட் நாட் மெமரைஸ் திஸ். தென் திஸ் வேல்யூ பீங் எஸ் கியூப் மைனஸ் ஆர்எஸ் கியூப். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலாவில் இந்த சப் யூசேஜ் வேரியன்ஸுங்கிறது கிடையாது. நம்ம இந்தியன் புக்கில் மட்டும்தான் இதை ஒரு வேரியன்ஸ்னு போட்டு நம்மளை மனப்பாடம் பண்ண வைக்கிறோம். ஏனே தெரில, தேவையில்லை. அது ஈல்டு வேரியன்ஸ் போட முடியாதா சார் இதில்? அதனால தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் ஈல்டு வேரியன்ஸ் போட முடியும், நான் போடுவேன். ஆனால் எந்த புக்லேயும் இல்லை, அதனால் நான் சொல்லி தரதில்லை. ஓகே, ஸோ இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ். இன்னைக்கு வேணால் அது சின்ன ஒரு குழு கொடுக்குறேன். யூ கேன் ஈஸிலி கெஸ் தட் ஈல்டு வேரியன்ஸ் கேல்குலேஷன் ஆல்சோ ஹியர். ஆனால் எந்த புக்கில் இல்லைங்கிறனால அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். இதை முடிச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன். ஏபிசி. ஓகே, அப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ண இது வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி தானே வரணும். இது 10 ஃபேவரபிள், இது 2 ஃபேவரபிள், இது எவ்வளோ இருக்கணும்? 8 ஃபேவரபிளாக இருக்கும், அவ்வளோதான். இருந்தாலும் ஃபார்முலா மாதிரி போடுறேன். எஸ்கியூ பீங் 10, 20, 20. ஆர்எஸ்கியூ வரும்போது 6, 12, 12. Then standard price being 2, 3, 6. 4 into 2, 8 favorable. இப்போ பாருங்க, இதை விட்டுருங்க. 30 favorable, இது 6 favorable. அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கணும்? 24 favorable இருக்கணும். இதுக்கா இல்லையா? 8 into 3. அதே மாதிரி 30, இது 18 adverse. அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கணும்? 48 favorable இருந்தால் தான் இது ரெண்டு ஆட் பண்ண இது வர முடியும். 48 favorable. ஓகே, 8 into 6, 48 வந்துச்சு. Then ultimate value being 60, 80. இது 70, இது 10 adverse. அப்போ 80 இருந்தால் தான் 80லேருந்து 10 லெஸ் பண்ணி இது வந்துருக்கணும். ஸோ 80 ஃபேவரபுளாக இருக்கும். கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. ஸோ மெட்டீரியல் சப் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஒரு ஃபார்மேட் கிடையாது. ஆனால் புக்கில் இருக்கிறனால நான் கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்புறம் எப்படி சார் மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ் போகிறது? ஓகே, மெட்டீரியல் ஈல்டு வேரியன்ஸ் வரும்போது ஆக்சுவல் ஈல்டு மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஈல்டு ஃபார் actual input into standard price per unit of output. Okay, clear? yield தான் கொடுக்கலையே சார், நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் yield அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டேன். ஒன்னா அஷ்யூம் பண்ணிக்க சொல்லிட்டேன். இது ரெண்டும் சேமா இருக்கும். இது இன்புட், இது அவுட்புட். இங்க இது இன்புட் 30, அப்ப அவுட்புட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 50 இருந்தா அவுட்புட் 1 இருக்கு. அப்ப 30 இருந்தா எவ்வளவு இருக்கும்? புரியுதுல லாஜிக்? 50க்கு 1 அவுட்புட் பா. அப்ப 30 இருந்தா எவ்வளவு இருக்கணும்? 1 into 30 by 50, 0.6. 0.6 is the answer. ஒரு யூனிட் உடைய அவுட்புட் உடைய காஸ்ட் எவ்வளோ? 200 rupees.
Now you feed the data, actual yield being 1, standard yield for the actual output being 0.6, standard price per unit of output being 200, 0.4 into 200 putting 80 favorable, you get the same answer. But எந்த புக்லையும் சொல்லி தர இல்லை, அதனால நான் போறது இல்லை. இது வந்து நம்மளே யோசிக்கிறது தானே. ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த கான்செப்ட் வச்சு எவ்வளவு சம் வேணாலும் நீங்க சால்வ் பண்ணலாம், ஆன்சர் வரும். Can get the answers, right? The same answer. Input is not given, sorry, output is not given. I can assume some x number being the output. Then I can proceed with the regular calculation. So you will get the answer, no problem. But the recommended method இல்லங்கனால அதை நீங்க மறந்துடலாம். Logically you can use this. Clear? With that we have completed the material variances. Now let's start with the labor variances. Now we'll start with labor variance number 7. Now material variance எப்படி போடுவீங்க? Material cost variance is equivalent to standard cost minus actual cost. இந்த இடத்துல பேர் மட்டும் மாறிடும், லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் பேரை மாத்திருவீங்க. ஸ்டாண்டர்ட் லேபர் காஸ்ட் மைனஸ் ஆக்சுவல் லேபர் காஸ்ட், அவ்வளவுதான். இதுல எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் பர் யூனிட் ஆர் பிரைஸ் பர் யூனிட். ஆக்சுவல் காஸ்ட்னா ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டு ஆக்சுவல் பிரைஸ். லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ்ல வரும்போது ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்னு எடுத்துப்பீங்க, மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் இன்டு ஆக்சுவல் ரேட். ஸோ அதனால இது தனி ஃபார்முலாவை நீங்க மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க லேபர் வேரியன்சஸ் வில் பி ஓவர். மிச்சம் எல்லாமே அதே தான். ஹெச் கியூ இருக்கிற இடத்துல ஹெச் போடுங்க, பி இருக்கிற இடத்துல ஆர் போடுங்க. ஏன்னா லேபருக்கு வரும்போது ஹார்லி ரேட்னு சொல்லுவோம், ஒரே ஹார்லி ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்க மாட்டோம், ரொம்ப ரேர். இன்டர்சேஞ்சபிள் யூஸ் பண்ணுறோம், இருந்தாலும் நம்ம ப்ரைஸு மெட்டீரியலுக்கும் ரேட் ஹார்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் பிரைஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி. இப்போ சொல்லுங்க, மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் மாதிரி இங்கே என்ன வரும்? லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ். அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் பதிலாக ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு மைனஸ் ஆக்சுவல் ரேட்டு இன்ட்டு ஆக்சுவல் ஹார்ஸ்னு வந்துடும். தென் மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி வேரியன்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ். அப்ப இதுல வரும்போது லேபர் ஹார் வேரியன்சஸ், அதர்வைஸ் எஃபிஷியன்சி வேரியன்சஸ். ஹார்ஸ் லேபர் ஆர் வேரியன்ஸ். 10 மணி நேரத்தில் முடிக்க வேண்டிய வேலையை ஒருத்தர் 8 மணி நேரத்தில் முடிச்சாக்கா நம்ம என்ன சொல்றோம்? மோர் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். 3 மணி நேரத்தில் முடிக்க வேண்டிய எக்ஸாமை 2.5 மணி நேரத்தில் முடிச்சா என்ன அர்த்தம்? எஃபிஷியன்ட் சொல்றது கொஸ்டின் பேப்பர் தெரியலன்னு அர்த்தம், ஆன்சர் தெரியல சார். இதெல்லாம் சொல்லிக்கலாம். அஸ்யூம் தட் எல்லா ஆன்சரும் முடிச்சுட்டு 2.5 மணி நேரத்தில் முடிச்சோம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்ட் நம்ம சொல்றோம். இஃப் யூ கன்சியூம்ஸ் மோர் தென் த கிவன் டைம் தென் இட் இஸ் இன்எஃபிஷியன்ட். சொன்ன நேரத்துக்கு ஜாஸ்தி போச்சுன்னா இன்எஃபிஷியன்ட், சொன்ன நேரத்துக்கு முன்னாடி முடிச்சிட்டா எஃபிஷியன்ட். அதனால டைம் பெட்டரா யூஸ் பண்ணனா இல்லையா அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஆர் வேரியன்ஸ் போடுறது பதிலாக எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் டேர்ம் யூஸ் பண்ணா இன்னும் பக்காவா இருக்கும். அதனால எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் யூஸ் பண்றேன். அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் குவான்டிட்டி பதிலாக இங்க என்ன வந்துடும்?
Standard hours minus actual hours into standard rate will be the answer. கவனிங்க, standard hours into standard rate, standard cost. Actual hours into actual rate, actual cost. இந்த காஸ்டோட டிஃபரன்ஸ் 520 ரூபாய், அவுட்புட் சேமா இருக்கு, அப்பதான் கம்பேர் பண்ண முடியும். Standard information is for one output, actual is also for one output. 520 you have paid more, so it is adverse. And similarly here, 2 hours you consumed more. For the 2 hours as per the standard hourly rate, how much you are paying excess or deviated from your calculation? 400 excess adverse. 1 hour நீங்க 200 நினைச்சீங்க, 10 rupees excess போச்சு. You paid 10 rupees excess for how many hours? Actual hours are 12. அப்ப 12 into 10, 120 adverse. So இது ரெண்டு ஆட் பண்ணா இது வந்துரும். So அந்த ஃபார்முலாவில் நான் ஃபீட் பண்றேன். இங்க வரும்போது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் 2000, ஆக்சுவல் காஸ்ட் 2520. 520 adverse. Price variance வரும்போது இதுதான் price variance. 200 rupees நம்ம எதிர்பார்த்தோம், ஆக்சுவலா 210 மாறி போச்சு. 10 rupees you are paying more for actual hours ஆன 12 hours. அப்ப 120 you paid more adverse. Efficiency variance வரும்போது 10 hours முடிக்க வேண்டிய ஒர்க்கை நீங்க 12 hours முடிச்சிருக்கீங்க, you are being inefficient. You paid 2 rupees excess for how many hours? Sorry, 2 hours excess as per your standard. How much is the deviation? As per the standard. அப்ப into 200. 400 adverse. You know that if you add these two, you will get this value. Clear? So labor variance வந்து basic labor variance material variance same. அங்க quantity இருந்தது, இங்க வந்து என்ன மாத்திட்டீங்க, hours மாத்திட்டீங்க, மிச்சபடி ரெண்டும் சேம் தான். Clear? Now let's move on to the next illustration. Clear than either? Online students, come on, text me. Now third question. Third question same தான், but one additional point is introduced here or included. Okay, என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? Out of total hours, 3 hours were lost due to abnormal idle time. சும்மா இருந்த நேரங்கள், unavoidable reason, careless error. Unavoidable na normal idle time, abnormal. Okay, avoid பண்ணியிருந்திருக்க முடியும், ஏதோ careless mistakesனால இந்த டைத்தை லூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 3 hours were lost due to abnormal idle time. Clear? Now இப்ப இந்த இடத்துல வந்து எஃபிஷியன்ட் எம்ப்ளாயி கிட்ட கேட்கிறேன், உங்களுக்கு நான் சம்பளத்தை வேற இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன், ஆனா 10 மணி நேரத்தில் முடிக்க வேண்டிய வேலையை 12 மணி நேரத்தில் முடிச்சிருக்கிறீங்களே, என்ன ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறீங்க? கேட்கலாம் இல்லையா? அங்க மெட்டீரியல் சப்ஸ்டாண்டர்ட், அதாவது அவுட்புட் சரியா வரலன்னு சொன்னீங்க. அப்ப ப்ராடக்டை செக் பண்ணுங்க, இன்புட்டை. இல்ல பிரைஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா சப்ளையர் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, என்னாச்சு, ஏன் ரேட் அதிக போட்டீங்கன்ட்டு. அதே மாதிரி இதுவும் தானே,
12 மணி நேரத்தில் முடிச்சு வச்சிருக்கிறீங்க, 10 மணி நேரத்தில் முடிக்க வேண்டிய வேலையை நான் சம்பளத்தை வேற 200 ரூபா பதில் 210 ரூபா 10 rupees வேறு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டில் யோ பெர்ஃபார்ம்டு லோவர், எஃபிஷியன்சி இல்லை. ஆனால் அவன் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறான்னா, சார் 3 மணி நேரம் வேஸ்ட்டாக போச்சு சார், கரண்ட் போச்சு, வேலையை செய்யலை, நான் தான் உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டர் வாங்கி போடுங்களேன்னு சொன்னேன்னு அப்படிமா. அவன் டூல்ஸே இல்லை, மெட்டீரியல் இல்லை, நான் எப்படி வேலை செய்கிறது, முன்னாடி வாங்கி வச்சுருக்கணும்ல சார் அப்படிமா. அவன் லேபரர்ஸ் எப்போவுமே எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு நல்லா டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம் ஹாலில் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு 3/4 மணி நேரம் லேட் பண்ணிட்டாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, 3 மணி நேரம் முடிஞ்ச உடனே ஆன்சர் ஷீட் கொடுங்கன்னு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? நம்ம நேரத்துக்கு அன்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் பயங்கர ஈஸி, கட்டாயமாக எக்ஸாம்ஷன், அந்த எக்ஸாம்ஷன் இன்னொரு பேப்பரையும் பாஸ் பண்ணி விட்டுரும். அப்போ சொல்லுங்கள், ஜென்ரலாக வந்து 3/4 மணி நேரம் லேட்னு நாங்கள் கவலையப்படாதீங்க சார், 3/4 மணி நேரத்தில் நாங்கள் முடிச்சிருவோம் அப்படிம்பீங்க. அது வேறு விஷயம். இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், கொஸ்டின் பேப்பர் பயங்கர ஈஸியாக இருக்குது, எல்லாமே தெரிஞ்ச கொஸ்டினாக இருக்குது. 3/4 மணி நேரம் லேட்டாக கொடுத்த பிறகு 3 மணி நேரம் முடிஞ்சிச்சு, கொஸ்டின் பேப்பர் திருப்பி ஆன்சர் ஷீட்டை கொடுங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் மட்டும் 3/4 மணி நேரம் லேட்டாக கொடுக்கலாமா? கேட்பீங்களா இல்லையா? அப்போ நான் இஃபெக்டிவ் 2.25 மணி நேரம் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்போ யூ ஆர் ஏபிள் டு கால்குலேட் மை எஃபிஷியன்சி பேஸ்ட் ஆன் த ஹார்ஸ் ஐ ஒர்க் ஃபார், நாட் ஹார்ஸ் பெய்ட் ஃபார். ஹார்ஸ் பெய்டு ஃபார் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது என்னோட எஃபிஷியன்சியை. நீங்கள் 12 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணதுக்கு சம்பளம் கொடுத்தீங்க, ஆனால் 3 மணி நேரம் ஐடியல் டைமாக போயிடுச்சு, 9 hours தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் பெய்டு ஃபார், சும்மா இருந்த நேரம், இது ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க்டு ஃபார்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன். பெய்டு ஃபாரை 2ஆக பிரிக்கிறேன். எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணும்போது எதை எடுத்துப்பேன்? இதை எடுத்துப்பேன், லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் கால்குலேஷனுக்கு. ஓகே, வாட் அபவுட் திஸ் ஒன்? சும்மா இருந்த நேரத்துக்கு எனக்கு நஷ்டம் வச்சே, சம்பளம் கொடுத்தேன்ல, சும்மா தானே இருந்தீங்க, அப்போ சம்பளம் தராமல் இருக்கட்டுமானா? நான் வந்துட்டேன்ல அங்கேருந்து கிளம்பி உங்களுக்காக, இல்லை வேற எங்கேயாவது வேலைக்கு போயிருப்பேன்பா. ஸோ நான் வந்துட்டேன், நீங்கள் தான் எனக்கு வேலையை கொடுக்கல, எனக்கு சம்பளத்தை கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு தகராறு இருக்கணும். ஸோ வி ஹேவ் டு பே. சும்மா இருந்த நேரத்துக்கு சம்பளம் கொடுத்தால் வேற வழி இல்லை, இது ஆல்வேஸ் லாஸ். தட் வில் பி நேம்ட் as ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸ். ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸ் யூஸ்வலாக எவ்வளோ நேரம் பே பண்ணீங்களோ அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அதை லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் நம்ம முன்னாடி படிச்சிங்க. ஆனால் அந்த டோட்டல் லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் சொல்லிட்டு 2ஆக பிரிக்கிறோம், அதை 2ஆக பிரிக்கிறோம். When there is an ideal time, you have to calculate the efficiency based on the actual hours worked for, not the paid for. அப்ப என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ண போறேன்னு பாருங்க. இந்த இடத்துல மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி வேரியன்ஸ் மாதிரி இங்க லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க்டு ஃபார் எடுத்துப்பேன், பெய்டு ஃபார் இல்லை. ஓகே, என்னவோ மாத்திக்கிறேன், ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க்டு ஃபார். நான் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன்னு பாருங்க, அதை வச்சு எஃபிஷியன்சியை டிட்டர்மின் பண்ணுங்க அப்படிமா. ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் 10 hours, பட் நான் 9 மணி நேரத்தில் முடிச்சிருக்கிறேன் சார். 1 மணி நேரத்துக்கு 200 ரூபாய், அப்போ 200 ரூபாய் ஃபேவரபிள்னு அவன் ஆர்கியூ பண்ணுவான். 3 மணி நேரம் சும்மா இருந்ததுக்கு பணம் கொடுத்தனே, அது உங்கள் தப்பு சார், அது தனி, உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போய் டெபிட் பண்ணிங்க, ஏன்ட கேட்காதீங்க. அப்போ அந்த 3 மணி நேரத்துக்குரிய பைசா இருக்குல்ல, 3 ஹவர்ஸுக்கு பர் ஹவருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எவ்வளோ? 200 rupees. இந்த 600 rupees will be named as what? Named as idle time variance. That will be named as idle time variance. Idle time variance. Okay. Idle hour into standard rate. Idle hours being 3 hours per hour, 200 rupees na 600 adverse. லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் வித்தவுட் ஐடில் டைம், இது வித் ஐடில் டைமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி 2 பார்ட்டாக பிரிச்சிருங்க. பிரிச்சிங்கன்னா இப்போ செக் பண்ணும்போது எப்படி வரும்? லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் பிளஸ் லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் பிளஸ் ஐடில் டைம் வேரியன்ஸ்னு பிரிச்சிட்டீங்க. இது 2ஐயும் தனித்தனியாக உடச்சிட்டிங்கப்பா. வேலை செஞ்ச நேரத்தை வச்சு கால்குலேட் பண்ணது லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ், சும்மா இருந்த நேரத்துக்கும் வேற வழி இல்லாமல் சம்பளம் கொடுத்துருக்கோம்ல, அது எப்போதுமே லாஸ்ட் நேம் as ஐடில் டைம் வேரியன்ஸ். லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ், லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் வந்து 520 அட்வர்ட்ஸ், லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் வரும்போது 120 அட்வர்ட்ஸ், லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் வரும்போது 200 ஃபேவரபிள்.
எனக்கு எவ்வளோ நேரம் கொடுத்தீங்க, அதில் எப்படி முடிச்சிருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் சார் எஃபிஷியன்சி. நீங்கள் எனக்கு எவ்வளோ பே பண்ணீங்களோ அதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணாதீங்க எஃபிஷியன்சி. அப்போ எக்ஸஸாக பே பண்ணது அது மிஸ்யூஸ் பண்ணப்பட்ட நேரங்கள், அதை என்கிட்ட கேட்காதீங்க. ஸோ தட் வில் பி 600 அட்வர்ட்ஸ். அப்போ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 520 கிடைக்கும். இது ரெண்டையும் சேர்த்து போடுவீங்க முன்னாடி, அதை பிரிச்சிங்கன்னா அது வந்து வித் ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸாக மாறிடுது. ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸாக மாறிடுது. கிளியர்? When we have ideal time variance, then automatically the formula will be slightly changed. Labor efficiency variance ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கிறீங்க. Based on working hours தனியாகவும், based on the ideal time தனியாகவும் கால்குலேட் பண்றீங்க. ஐடியல் டைம் எப்போதுமே அட்வர்ட்ஸ் தான். ஒர்க் பண்ணது வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபேவரபுளாகவும் இருக்கலாம், அட்வர்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன சார் வரும்? ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் பெய்டு ஃபார். இங்கே என்ன சார் வரும்? ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் பெய்டு ஃபார். காஸ்ட் வேரியன்ஸுக்கும் ரேட் வேரியன்ஸும் பெய்டு ஃபார் தான். எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ்ல இருந்து தான் நம்ம ஒர்க் ஃபார் ஸ்டார்ட் ஆகுது. முதல் ரெண்டும் பெய்டு ஃபார் தான். என்ன சார் செலவு மொத்தமாச்சுன்னா எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன், எவ்வளோ ஆயிருக்கு, ரெண்டும் தான் காஸ்ட் வேரியன்ஸ். ஒர்க் பண்ணது, ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கிற நேரம் எல்லாம் சேர்த்தா பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதே மாதிரி ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க மொத்தமும் நான் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு நினச்சேன், எவ்வளோ எக்ஸஸாக கொடுத்துருக்கிறேன், ஃபார் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் பெய்டு ஃபார் நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன், ஒர்க் ஃபார் கிடையாது. எஃபிஷியன்சின்னு வரும்போது எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ண கொடுத்தீங்களோ அதை வச்சு தான் சார் நீங்கள் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணணும், ஆர்கியூ பண்ணுவோம். அதான் நியாயம் கூட. ஒரு மணி நேரம் கொஸ்டின் பேப்பர் லேட்டாக கொடுத்துட்டா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? சார் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கொடுங்க சார், டைத் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. த சேம் லாஜிக் கம்ஸ் ஹியர். கிளியர்? ஹோப் வில் பி நவ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பார்ட். கிளியரா? பேசிக் ப்ராப்ளம் வித் ஐடில் டைமும் பார்த்தாச்சு. Let's start with a comprehensive illustration, question number 9. ஸோ இப்போ என்னென்ன வருது? வேஜஸ் வேரியன்ஸ், அதாவது லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ், வேஜ் ரேட் வேரியன்ஸு, லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ், இந்த மூணும் நம்ம ஏற்கனவே படித்தது. மிக்ஸ் வேரியன்ஸ், ஈல்டு வேரியன்ஸ் வருது. எப்படி 2-3 மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கிறோமோ அப்போ மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வரும். காம்போசிஷனை, அதாவது ப்ரொபோர்ஷனை மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறோம். வுட்டு காஸ்ட் ஏறிச்சா ஸ்டீலில் பண்ணிவிடுங்க டேபிளை அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அது ப்ரொபோர்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஓகே, டாக்டர் இல்லையா நர்ஸ் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணிடுங்க. அவர் இல்லையா ஹாஸ்பிட்டலில் வாட்ச்மேன் யாரும் இருப்பாங்களே அவங்கள வச்சு பண்ணிடுங்க. உயிரோட இருந்தால் பார்ப்போம். ஸோ அது மாதிரி ஸ்கில்டு லேபர் இல்லைன்னா அன்ஸ்கில்டு. ஓகே சார் தானே? ஸோ தட்ஸ் வாட் அபவுட் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ், ஸ்கில்டு லேபரர்ஸ், அன்ஸ்கில்டு லேபரர்ஸ் அண்ட் செமி ஸ்கில்டு. இஃப் வி டோன்ட் ஹேவ் த ஸ்கில்டு லேபரர்ஸ் தென் வி கேன் யூஸ் அ செமி ஸ்கில்டு. உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன், இப்போ கிளியராக புரியும். ஓகே, hope you will now able to understand the labor mix variance and labor yield variance. இதில் ஒன்றும் பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லை. அந்த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் பேஸ் பண்ணி இது மாறும். லெட்ஸ் see. A group of workers consisting of 30 men, 30 years of age, 15 females, 30 years age and 10 youth age between 20 to 30 youth 10 பேர் இருக்கிறாங்க. are paid hourly rate as follows. எப்படி வரும்? male, female, youth, input hours and output, standard hours, standard rate, standard cost. அதே மாதிரி actual hours, actual rate, actual cost, revised standard hours, full structure வந்துருது. அதே மாதிரி தான் நார்மல் ஃபார்முலா தான். Males, female and youth paid this way 80, 60, 40.
80, 60, 40. In a normal working week of 40 hours, the group is expected to produce 200 units of output. 2000 I think it should be 2000. Normal working hours வந்து 40. அப்படின்னா you have to multiply this with 40. 40 பேரும் 30 பேரும் 40 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணா எவ்வளவு வருது? 1200 hours. 15 into 40, 600 hours. 10 into 40, 400 hours. Total input being 2200. ஆனா output எவ்வளவு வருது? 2000. You correct this, okay? During a week, the group consisting of 40 male, 10 female, 5 youth produced 1600 units. Actual output being 1600. They were paid 70, 65, 35 for per hour. Okay, 30 per hour. Okay. Now a week consisted of 40 hours. Multiply this. 1600, 400, 200, and input being 2200. Okay, I don't want this question anymore. Clear? Now, இந்த ரெண்டுக்கு என்ன சேமா இருக்கணும்? அவுட்புட் ஈக்குவலா இருக்கணும். இந்த ரெண்டுக்கு என்ன சேமா இருக்கணும்? இன்புட் ஈக்குவலா இருக்கணும். ஓகே, இந்த அவுட்புட் தூக்கி நான் இங்கே ஃபீட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இன்புட் தூக்கி நான் இங்கே ஃபீட் பண்ணிக்கிறேன். ஆனா மிக்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா அது மாதிரி இருக்கணும். ஸோ நம்ம நேரத்துக்கு இது ரெண்டு சேமா இருக்கு. 1200, 600, 400, 2000. There is no problem here. There is no problem here. Clear? இன்புட் 2200 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்போ 1600 இருந்தால் இன்புட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 1760 இருக்கணும். 2200ல 1200 மேல் சொன்னால் 1760ல எவ்வளோ இருக்கணும்? 960. This one 480, 320. 320. Multiply this. 860 into 80. This ratio 1600 into 2200 divided by 2000. Now 76,800, 28,800, 12,800, then overall total being 118,400. இது 480 அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அது எனக்கு அப்பயே டவுட் வந்துச்சு. ஏன்னா இதை காட்டிலையும் இது 20% லெஸ்ஸாக இருக்குது. அப்போ எல்லாமே 20% லெஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஷார்ட்கட் அதை வச்சு தான் 400 போட்டேன், பட் 480 போடல. ஓகே, நவ் வாட் அபவுட் த பர் யூனிட் வேல்யூ?
74 per unit of output. Am I right? இது வரும்போது 1,12,000, 26,000, 6,000, 1,44,000. Okay, hereafter it's only application of the formula. அவ்வளவுதான்ப்பா. Labor cost variance. Standard cost minus actual cost. Male, female and youth. Standard cost is 76,800, 28,800, 12,800. Actual cost 1,12,000, 26,000, 6,000. And finally 35,200 favorable, 2,800 favorable, 6,800 favorable. Okay, adverse. Okay. புக்ல தப்பா போட்டுருக்கிறேன். ஓகே. So all are adverse. எல்லாமே adverse இல்ல. First one adverse, second favorable, third favorable. The ultimate value being 25,600 adverse. Labor cost variance. Labor rate variance then. Labor rate variance. Labor rate variance. Standard rate minus actual rate into actual hours, male, female and youth. 960, 480, 320. Oh, rate, okay. 80, 60, 40. 70, 65, 30. Actual hours being 1600, 400 and 200. 16,000 favorable, 2,000 adverse, 2,000 favorable. Ultimate 16,000 favorable you will get. Then labor efficiency variance. Standard hours minus actual hours into standard rate. இந்த paid for worked for எல்லாம் வந்து idle time இருந்தா மட்டும் பிரிச்சா போதும், இல்லைன்னா தேவை இருக்காது. Male, female and youth. 960, 480, 320. Actual hours 1600, 400, 200. Standard rate வரும்போது 80, 60, 40.
51,200 adverse, 4,800 favorable, 4,800 favorable. Overall value being 41,600 adverse. Labor mix variance. Labor mix variance இல்லைன்னா gang composition variance, gang of employees. அதில் என்ன மாதிரியெல்லாம் ஆளுங்க மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க, அதனால கேங் காம்போசிஷன் வேரியன்ஸ்னு கூட அது வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம். டேர்ம் வேறு மாதிரி இருக்குன்னு யோசிக்க வேண்டாம். ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட். மேல், ஃபீமேல் அண்ட் யூத். RSH, this one 1,200, 600, 400 minus actual hours 1,600, 400 and 200. Standard rate 80, 60, 40. 32,000 adverse, 12,000 favorable, 8,000 favorable. 8,000 favorable. Is that clear? Total 12,000 adverse. Labor yield variance. Actual yield minus standard yield for actual input into standard price per unit of output. Actual yield is 1,600. Standard yield for actual input 2,200. Standard price per unit of output 74. Your yield is lesser, அப்படின்னா adverse. 29,600 adverse. Okay, 2,000. And labor cost variance is equal to labor rate variance plus labor efficiency variance. 25,600 adverse. Labor rate variance 16,000 favorable. Labor efficiency variance 41,600 adverse. Labor efficiency variance, labor mix variance plus labor yield variance. Efficiency variance வரும்போது 41,600 adverse. Mix variance 12,000 adverse. Yield variance 29,600 adverse. Is that clear? Clear?
Now let's move to the next illustration. Same illustration, but I have included the idle time. A group of workers consisting 30 men and 15 female, youth 10. Okay. Payment being 80, 60, 40 per hour, rupees per hour. In a normal working week of 40 hours, அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் வந்து எவ்வளோ வரணும்? 12,000, 1200, 600, 400 hours. Okay, number of employees, workers, standard hours in this one. The group is expected to produce 2000 units. During a week, the group consisting of 40 males, actual வரும்போது 40, 10, 5, male, female, youth. Output being 1600. Payment being 70, 65, 30. 4 hours were lost due to abnormal idle time சொல்லியிருக்கிறான். அப்போ 40 மணி நேரம் ஒரு வாரத்துக்கு. மேல் 40 சொன்னால் 40 into 40 1600, 10 into 40 400, 5 into 40 200. இது அவுட்புட். Idle time being 4 hours. அப்போ ஐடில் டைம் 4 hours என்ன அர்த்தம்? ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கும் 4 மணி நேரம். என்டையர் ஃபேக்டரி ரிமைன்ஸ் நான் ஆப்ரேட்டிவ் ஃபார் 4 hours. அப்படின்னா 40 into 4 160, 10 into 4 40, 5 into 4 20 hours lost due to abnormal reason. Clear? Now let's see. Male, female, youth. Input, output. 1200, 600, 400, 2000, 2200. 2200, output being 2000. Hourly rate being 80, 60, 40. இது ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு, ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட். ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் பெய்டு ஃபார் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். பெய்டு ஃபார் வந்து இது 1600, 400, 200, then 2200. 2200 input. Output 1600. Per hour 70, 65, 30. இது actual hours. Actual cost எவ்வளோங்க? Okay. What is the actual cost? 1,12,000, 26,000, 6,000, 1,44,000.
Now actual hours paid for சும்மா இருந்த நேரத்தை தனியாக எடுத்துக்கிறேன். 1600ல 160 idle time, 60 for 20, 40 20, okay, 40 20. அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐடில் டயத்தை யூ கெட் பெய்ட் ஒர்க் டு ஃபார் யூல் கெட் என்ன கிடைக்கும்? ஒர்க் டு ஃபார். இதில் பெய்டு ஃபார் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க. 1600 minus 160, 1440, 360, 180. Then revised standard hours 1000. Once again இது டோட்டல் எவ்வளோ வருது? 1980. Now tell me your output is comparable for this 2200 1980. 1980 தான் பார்க்கணும். This 1600 units actually you produced for actual hours worked on 1980 க்கு. Okay, let's see. இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன சேமா இருக்கணும்? அவுட்புட் சேமா இருக்கணும். இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன சேமா இருக்கணும்? இன்புட் ஷுட் பி ஈக்குவல். எந்த ரெண்டுக்கும்? ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க்டு ஃபார் இன்புட் இருக்கணும். உங்களுடைய எஃபிஷியன்சி கம்பேர் பண்ணும் போதே நீங்கள் ஐடில் டைமை எடுத்துடணும். இதுக்கப்புறம் கேல்குலேஷனில் காஸ்ட் வேரியன்ஸு ரேட் வேரியன்ஸ் தவிர மிச்ச எல்லா கேல்குலேஷனுக்கும் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க்டு ஃபார் தான் வரும். ஓகே, அப்போ இந்த 1600 இங்கே போட்டுக்கிறேன், 1980 நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். கிளியர்? இந்த மிக்ஸ் வந்து எங்க இருக்கணும்? ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ்லையும் இங்கேயும் நமக்கு இருக்கணும் இதே மிக்ஸ். அப்போ கேல்குலேட் பண்ணுங்க. 2000 இது 2200, ஒரு 10% ஜாஸ்தி இருக்கு. அப்போ இது 10% ஜாஸ்தினா இன்னொரு 160 ரூபா ஜாஸ்தி இருக்கணும், 1760. இதுலேருந்து இதில் வந்து 20% கம்மியாக இருக்குது. அப்போ மேலே இருந்து 20% லெஸ் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். 240 லெஸ் பண்ணோம்னா 960, 120 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 480, 320. இப்போ வேல்யூ வரும்போது 76,800, 28,800, 12,800, ஓவரால் வேல்யூ 1,18,400. நவ் இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண என்ன வருது ரேட்டு? 74 per unit. ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் வரும்போது 2200 இருந்துச்சுன்னா 2000 வருது. அப்போ 1980 இருந்தால் எவ்வளோ வந்திருக்கணும்? 1800 கிராஸ் மல்டிபிகேஷன். 1980 into 2000 divided by 2200. 1,18,400. ஓகே, 1,18,400. ஓகே, ஸோ 2200க்கு அவுட்புட் 2000 சொன்னால் 1980க்கு அவுட்புட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 1800 இருக்கணும். அப்போ மிச்சம் மூணுமே என்ன ரேஷியோவில் இருக்கோ அந்த ரேஷியோ போடுங்க. இதற்காலையும் 10% கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இப்போ எல்லாமே 10% கம்மி. 1200ல் 10% கம்மினா 1080, 600ல் 10% கம்மினா 540, 360. We got this. இனிமேல் மற்றதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் தான். Let's start. Material cost variance. Sorry, labor cost variance. Standard cost minus actual cost. Male, female, youth. Standard cost 76,800. Actual cost வந்து 1,12,000. 35,200. Adverse.
Female வரும்போது 28,800, இங்கே 26,000, 2,800 favorable, 12,800, 6,000, 6,800 favorable, total being 25,600 adverse, 25,600 adverse. Labor rate variance. Standard rate minus actual rate into actual hours paid for will be taken. இதுக்கு அப்புறம் தான் worked for வச்சு calculate பண்ணணும். Clear? Male, female, youth. Standard rate 80, 60, 40. Actual rate 70, 65, 30. Actual hours paid for 1,600, 400 and 200. 16,000 favorable, 2,000 adverse, 2,000 adverse. Okay, favorable. 16,000 favorable. Labor efficiency variance. Standard hours minus actual hours worked for. Working hours base பண்ணி தான் efficiency நம்ம check பண்ணுவோம். Into standard rate. Male, female, youth. Standard hours வந்து 960, 480, 320. Actual hours worked for வரும்போது 1440, 360, 180. Standard rate வரும்போது 80, 60, 40. First one 38, 400 adverse, 7,200 favorable, 5,600 favorable, 25,600 adverse. Now, idle time variance. Idle hours into standard rate. அவ்வளவுதான். ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் தான் கேல்குலேஷன்ஸ், அதுதான் பிரிச்சிருக்கிறோம். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் தான் வெளியே வரும். ஒர்க்கு தனியா, ஐடில் டைமாக இருக்கிறது தனியா. ஓகே, ஐடில் ஹார்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட். மேல், ஃபீமேல் அண்ட் யூத் 160, 40, 20. ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு 80, 60, 40. இது எப்போதுமே அட்வர்ட்ஸ், இதில் ஃபேவரபிளே கிடையாது. சும்மா இந்த நேரத்தில் பைசா கொடுத்துருக்கணும், அது எப்போதுமே நமக்கு லாஸ் தான். 12,800 adverse, 2,400 adverse, 800 adverse, overall 16,000 adverse. Gang composition variance or labor mix variance. Okay, revised standard hours minus actual hours into standard rate. Male, female and youth. RSH being this one 1080,
540, 360. Actual hours என்ன எடுத்துக்கணும் இங்க? Worked for. இனிமேல் எல்லாமே worked for தான். Actual hours worked for into standard rate. Okay, you understand the difference. And actual hours worked for being 1600, 1440, 360, 180. Standard rate being 80, 60, 40. 28,800 adverse, 10,800 favorable, 7,200 favorable, 10,800 adverse. Labor yield variance. Actual yield minus standard yield for actual input hours. Actual input hours or for actual hours worked in போட்டுக்கலாம் into standard price per unit of output. Actual yield 1600. ஆனா நீங்க எவ்வளவு earn பண்ணியிருந்திருக்கலாம்? 1800 ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ 74. So 14,800 you produce lesser, so adverse. Check. Labor cost variance is equal to labor rate variance plus labor efficiency variance plus idle time சேர்ந்துருச்சு. labor cost variance வரும்போது 25,600 adverse, labor rate variance வரும்போது 16,000 favorable, labor efficiency variance வரும்போது 25,600 adverse. idle time will always be having negative variance தான். cross verify whether you will be getting the answer or not. idle time அதுக்கப்புறம் labor efficiency variance break பண்றேன். labor efficiency variance is equal to labor mix variance or gang composition variance plus labor yield variance. Labor efficiency variance being 25,600 adverse, labor mix variance வரும்போது 10,800 adverse, yield variance 14,800 adverse. Clear? So material variance complete days very first class நான் explain பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த இதில் mix variance மட்டும் explain பண்ணியிருக்கு. அது டிட்டோ அப்படியே நமக்கு லேபர் வேரியன்ஸ்ல வரும். லேபர் வேரியன்ஸ்ல ஒரு அடிஷனல் பாயிண்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஐடில் டைம் இருந்தால் எப்படி பண்றது, மிச்சப்படி ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகே. அண்ட் 11th question I request you to try it yourself. 11th and 12th நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் 11th and 12th நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன். இருந்தாலும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவாங்க இந்த 11th and 12th. 11th and 12th ஓட நமக்கு மெட்டீரியல் லேபர் வேரியன்ஸ் CMA குரூப் 1 இது முடிஞ்சிருது. தென் வில் டைரக்ட்லி கோ ஃபார் பட்ஜெட்டிங். பட்ஜெட்டிங் காமன் டாபிக் முடிஞ்ச உடனே இது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஃபார் CMA குரூப் 2 மட்டும் மார்ஜினல் காஸ்டிங் அடிஷனல் சம்ஸ் பார்க்கணும். அண்ட் லேபர் வேரியன்ஸ், ஓவர் ஹெட் வேரியன்சஸ், சேல்ஸ் வேரியன்ஸ், காம்ப்ரிஹென்சிவ் ரெகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம தனியாக CMA குரூப் 2 மட்டும் பார்க்கணும். இஸ் தட் கிளியர்?